Ahadu, and I'm with Coalition for HR 5680, a broad-based civic organization dedicated to passage of House Resolution 5680, known as the Ethiopia Freedom, Democracy, and Human Rights Advancement Act of 2006. Our moderator and master of ceremonies for this event will be Professor Alamayo Gabriel. He will do the introduction of our guest speakers, recognizes members of the audience who wish to ask questions of our guests, facilitate discussion, and maintain an atmosphere of civility and respect for our speakers and all of our guests who are attending this event. Let me say that members of the audience are free to ask any questions they desire, but please make your questions relevant to the issues and topics presented by the speakers. We would like to give as many people as possible the opportunity to ask questions. So each questioner will have 2 minutes to comment and ask questions. The order of events for this afternoon will be introduction of speakers by Professor Al. I'm sorry, I forgot his name. I apologize. That's okay. Professor Al Maria. Presentation by each one of our 4 speakers, and followed by questions and answers. We'll conduct the proceedings of this event primarily in Amharic, the official language of Ethiopia. We are honored to have all of our guests who may not speak Amharic, and to ensure that they are part of this event and understand the substance of the presentations. We have asked the speakers to provide a brief summary of their statements in English at the end of their presentation. The moderator will provide a general introduction in English to set the framework of the dialogue today, and will interject from time to time to offer additional comments and summaries. Those who wish to ask questions of our speakers in English, please feel free to do so. They will make every effort to answer your questions. Now I would like to introduce our moderator, Professor Alamayo Gabriel. Professor Al asked me to keep his introduction very short so that we can get to hear from our speakers. I'm sure many of you know Professor Al, as he is affectionately known him from his writings and various public appearances on VOA, Deutsche Welle, and the Ethiopian radio stations. I can make a long introduction about his role and contributions to the human rights struggle, but in keeping with his wishes, let me just say that Professor Al is a professor of political science in California State University, San Bernardino, and a defense lawyer in California. He is passionate about the cause of human rights in Ethiopia. I give you Professor Al. Please come. እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ ይህንን ጉባኤ የምናካሄደው በአማርኛም በእንግሊዝኛም ስለሆነ አንዳንድ እንግዲህ የአሜሪካን ወንድሞቻችንና እህቶቻችንም ስላሉ ለእነሱም እንዲሟላ አድርገን ጠቅላላ ኢንትሮዳክሽኑን በእንግሊዝኛ እናደርግና ከዛ ተናጋሪዎቻችን በአማርኛ ነው የሚያቀርቡላችሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ ጥያቄና መልስ ይኖራል እንደ ራውንድ ቴብል። እርግጥ ይሄ ራውንድ አይመስልም፣ ግን ኢማጂኔሽናችሁን ትንሽ ፈጣን አድርጋችሁ እንደ ራውንድ ቴብል አድርጋችሁ እንድትመለከቱት እንጠይቃለን። ስለዚህ እንኳን ደህና መጣችሁ፣ እናመሰግናለን። ጥሪያችንን አክብራችሁ ስለመጣችሁልን። ይሄን ነገር ልልበሰው?
Good afternoon, ladies and gentlemen, friends. Welcome to this event honoring 4 heroes who struggled for human rights in Ethiopia. Before I introduce our guest speakers today, I'd like to ask you to join me in a moment of silent meditation and prayer in remembrance of 193 Ethiopian children, men, and women killed by government forces, the thousands who were wounded exercising their human rights, and the tens of thousands of Ethiopians, including leaders of the Coalition for Democracy and Unity, human rights defenders and civic leaders who languish in jail and prisons today, and those victims of torture and human rights abuses. Please rise. Thank you very much. Please be seated. Before I introduce our guest speakers, I'd like to thank certain individuals and organizations for sponsoring this event this afternoon. First, I'd like to thank the Coalition for HR 5680 for helping coordinate the itinerary of our guest speakers tonight and for organizing this event. The Coalition for HR 5680 is a broad-based civic organization dedicated to the promotion of House Resolution 5680, also known as the Ethiopia Freedom, Democracy, and Human Rights Advancement Act of 2006. We thank all members of this organization. I want to specifically recognize and thank 2 individuals who have done so much to promote human rights in Ethiopia and mobilize support for it in the United States. First is a woman of extraordinary intelligence and steely determination. Merona Hadu is well known to Ethiopians in Los Angeles for her work in promoting and supporting HR 5680. She has also taken leadership in many human rights efforts, and today we are here because of her special efforts. The other individual is Noai Mengistu, who is also well known among Ethiopians. I have known few people who have the dedication and devotion to human rights in Ethiopia than Noai. He is unrelenting in his efforts and unmatched in his powers of persuasion as he facilitates collaboration with diverse groups and organizations. A round of applause for these 2 individuals. Let me thank all of you here for coming here this afternoon. I'm going to say something to you today that I've never said in 16 years of practice as criminal defense lawyer, and perhaps something you probably will not hear from any criminal defense lawyer worth his salt. My friends, someone is getting away with murder. Not 1 murder, not 2 murders, not 10, not 20 murders, not 50, not even 100 murders, not even 150 murders. Just for starters, someone is getting away with 193 murders. And my friends, someone is getting away with assault with a deadly weapon causing great bodily harm. Not just 1 assault with a deadly weapon causing great bodily harm. Not 2, not 10, not 20, not 100, not 200, not 300,
not even 400, not 500, not even 600, just for starters, 763 victims of assault with a deadly weapon, causing great bodily harm. Now, these victims are not some nameless and faceless souls you read about between the covers of international human rights reports. No, these victims were somebody's son, somebody's daughter, somebody's father, somebody's mother, somebody's sister, aunt, grandmother, or great-grandmother, great-grandfather. Tensai Zagaiya, age 14, cause of death, bullet wound to the head. Dabala Guta, age 15, cause of death, bullet wound to the head. Haptamu Tola, age 16, cause of death, bullet wound to the head. Binyam Dambala Dagafa, age 18, cause of death. Bahairu Tasfai, 20, cause of death. Yusuf Abdullah Jamal, age 23, cause of death. Adisu Balacho, age 25, cause of death. Toror Gabrazadi, age 41, cause of death, bullet wound to the head. Admasu Abdullah, 45, cause of death, bullet wound to the head. Ragasa Fayisa, 55, cause of death, bullet wound to the head. Elfinish Takle, 45, age of death, bullet wound to the head. Ababach Hulatu, age 50, cause of death, bullet wound to the head. Then there were other victims. Victim number 21760, male, cause of death, bullet wound to the head. Victim number 21761, male, cause of death, bullet wound to the head. Victim number 21543, male, cause of death, bullet wound to the head. Victim number 21762, age 75, cause of death, bullet wound to the head. So we're here today. I can go on and on, listing the names of victims and the cause of death, but it's not going to make any difference. So we're here today to hear the truth about the deaths of so many of these young men and women, mothers, fathers, grandmothers, and grandfathers who speak to us from their graves and tell their stories. Let the truth be known. They cry out from their graves. Let it be known once and for all that they were unjustly killed, their lives taken away in violation of God's law and man's law as well. I ask for justice now. We are here to take testimony from those who investigated the deaths and human rights abuses. And no tribunal, no forum of justice can have more convincing witnesses than the witnesses we have for the defense today. No witnesses can speak more eloquently in the defense of the thousands who have been killed, jailed, and tortured than the witnesses we have here today. And now I want to introduce to you 4 witnesses for the defense who will testify on behalf of the martyrs who were massacred in cold blood, and those who barely survived with their lives, and those victims of torture and arbitrary arrest. The first witness is a young judge. Born in 1975, Judge Freot Samuel speaks English and 5 other Ethiopian languages. He graduated from Addis Ababa University, the Faculty of Law, with an LLD in 1997. Judge Freot worked as a legal advisor to the head of the Southern Nations Nationalities and People's Regional State from August 1997 to March 1998. He was appointed as a judge to the Supreme Court of Southern Nations Nationalities and People's Regional State in 1998. He was also head of the Civil Service Reform Office of the Supreme Court from August 2002 to September 2002. He also served as head of Court Reform Services
of the Supreme Court while serving as editor-in-chief of the Journal of Law of the Supreme Court, known as Dabu Yihag Masahit. Since 2003, until he left Ethiopia in 2006, Judge Freyot served as a member of the Technical Committee of Public Sector Capacity Building of the Southern Region and was member of the Regional Steering Committee of Justice Reform. He was the chairman of the Supreme Court Plenum, chairman of Regional Judicial Administration Commission, president of Supreme Court, Chief Justice of Regional State, where he prepared short and long-term strategic plans for regional courts and monitored their application. Judge Freyot served as president of the Constitutional Inquiry of the regional state and was a member of the Federal Steering Committee of National Legal Education Reform under the Ministry of Capacity Building. Judge Freyot was appointed as chairman of the Independent Inquiry Commission by the Ethiopian Parliament to investigate the clashes that occurred after the May 2005 elections. Judge Freyot got married just before he went into exile, and his wife Gannet is here with us. Round of applause for Gannet. My second witness today is Ato Metuku Tashome. He's the father of 2 children and a lawyer by profession. He worked as a legal advisor and consultant for different organizations, including the Catholic Church in Ethiopia. Ato Metuku also ran his own business. Ato Metuku was a member of the 10-person Inquiry Commission and was one of the 8 who voted to approve the findings of the report, which indicated that the regime of Mr. Zenawi had used excessive force to quell the protests that erupted in the post-2005 elections. Trained in law, Ato Metuku was the 3rd official who followed the footsteps of Judge Freyot Samuel and Ato Wolde Mikael Mashasha, the deputy chairman of the Inquiry Commission, this past several months. My 3rd witness is Ato Alamayo Zamatun. He's a father of 3 children. He's a graduate of the Addis Ababa Faculty of Law, and he received his LLB degree there. He started his career as High Court prosecutor, where he served for 7 years. He was promoted to the Ethiopian Supreme Court of Session bench prosecutor, where he served for 4 years. He also served as the at the Legal Research Institute as senior expert for 3.5 years. In 2002, he was promoted to Deputy Attorney General for the Civil Division. He held the position until he was forced to leave the country in August of 2006. Shortly after the November 1, 2005 massacre and the imprisonment of the CUDP leaders, journalists, and social justice advocates, the State Minister of Justice, Dr. Hashim Mohammed, directed Mr. Alamayo to bring civil action against the jailed opposition leaders, human rights defenders, journalists, and civic leaders, and obtain a multi-million-dollar judgment against them to compensate the state for the alleged damages caused by the protesters. Ato Alamayo declined because he determined that there was no evidence that these individuals were in any way responsible for the alleged damages which occurred after they were arrested. He also determined that it was a violation of fundamental fairness to have the defendants defend both criminal and civil action at the same time, arising from the same set of allegations. By taking such a heroic act, Ato Alamayo thwarted Meles Zenawi's carefully laid out plans, not only to put the Kaliti defendants in the jailhouse, but also their families in the poorhouse. I'm missing a 5th witness. This witness carried the evidence on his back and crossed the wilderness to bring us the truth at every checkpoint. He resolved that his life was over because if anyone had discovered the evidence that he was carrying,
that would have been the end for him. But through God's grace, he made it into exile in Europe. And so I regret to say that Judge Walda Mikhail Mashasha will not be with us today. Though he could not be with us today in person, he is with us in spirit. And so I call to the podium my first witness, Judge Fred Sala. በተቻለ መጠን አሳጥሬ ለመግለጽ እሞክራለሁ። ምናልባት አብዛኞቻችሁ በየአጋጣሚ የምታውቁት የእውነታ ሊኖር ስለሚችል አጠር ባለ መልኩ ሊገልጽላችሁ እሞክራለሁ። የአጣሪ ኮሚሽን ሊቋቋም የቻለው በአዋጅ ቁጥር 478 1998 በሚል ፓርላማ ባወጣው አዋጅ ነው። ለዛ አዋጅ መውጣት ምክንያት የሆነው ነገር በግንቦት ወር 97 በተደረገው ምርጫ ከምርጫው በኋላ ከምርጫው ውጤት ጋር በተያያዘ በተነሳው ውዝግብ በሰኔ ወር እና እንደዚሁም በ98 ዓመተ ምህረት በጥቅምትና በህዳር ወራት በአገሪቱ በአጠቃላይ በተለይ ሰኔ ወር አዲስ አበባ ውስጥ በጥቅምትና በህዳር በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች የነበረውን ችግር ፖሊስ አጣርቶ ሪፖርት ለፓርላማ አቅርቦ ነበር። ፓርላማው ሪፖርቱን ከተነጋገረ በኋላ ይሄ ጉዳይ በገለልተኛ አጣሪ ኮሚሽን ተጣርቶ ይቅረብ በሚል በመወሰኑ ይሄ ገለልተኛ አጣሪ ኮሚሽን ምን ስልጣን ሊኖረው ይችላል የሚለውን በአዋጅ ቁጥር 478/98 ወስነው በአዋጁ ውስጥ 11 አባላት ያሉት አጣሪ ኮሚሽን ተቋቁሞ እንዲያጣራ ተወስኗል። በዛ መሰረት የህግና የአስተዳደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ያ ማለት ፓርላማ ውስጥ ያለ ኮሚቴ ነው። በአገሪቱ ካሉት በየትኛውም በሃይማኖት ውስጥም ካሉት ወይም ከየትኛውም የአገሪቱ ክልል አንደኛው በህዝብ ዘንድ ተቀባይነት ያላቸው በገለልተኝነታቸው የታወቁ በስነ ምግባራቸውና በገለልተኝነታቸው የታወቁ የየትኛውም የፖለቲካ አባል ያልሆኑ አባላት ተመልምለው 11 አባላት ተመልምለው የዚህ ኮሚሽን አባላት እንዲሆኑ ለማጽደቅ ለፓርላማው እንዲቀርቡ አሳይመንት ለኮሚቴው ሰጥቶ ስለነበረ ይህ የህግና የአስተዳደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ 11ችንን መልምሎ ሊያቀርብ ይችላል። ከዛ መሀል አንዱ እኔ ነኝ። የኮሚሽኑ ሰብሳቢ ሆኜ እንዲሰራ በዛው ኮሚቴ ፕሮፖዝ ተደርጎ ፓርላማው ተነጋግሮ ስለ ሁላችንም ስለ 11 የኮሚሽኑ አባላት ተነጋግሮ አጽድቆ ስራ ልንጀምር ችለናል። ይህን ካልኩ ስለ ባክግራውንዴ ፕሮፌሰር አለማየሁ ስለገለጹት እዛ ውስጥ አልገባም። እነዛ ጽህፈት ቤቶች ውስጥ ሲሰራ ከዳኝነቱ በተጨማሪ ነው እንጂ የተለያየ ጊዜ የሰራሁት ነገር ሳይሆን በአንድ ጊዜ
ከዳኝነቱ በተጨማሪ ደርቤ የሰራቸው ስራዎች ናቸው። ከፈረንጆች 98 ጀምሮ በጠቅላይ ፍርድ ቤት በዳኝነት ነው የሚሰራው። ሌሎቹ እዛ ዳኝነቱ ላይ ደርቤ የሰራቸው ናቸው። ኦኬ ይህን ካል አዋጁ በመግቢያው ላይ ያለው ስርዓት ራሱን በራሱ የሚያርም እና እንደዚሁም በህግ የበላይነት የሚያምን ስለሆነ ገለልተኛ አጣሪ ኮሚሽን አቋቁመን ይህንን ሁኔታ አጣርቶ ለፓርላማው ሲያቀርብ ተገቢ እርምጃ ለመውሰድ አስፈላጊ ስለሆነ ይህን ኮሚሽን ማቋቋም አስፈልጓል የሚል አለው። በዛ መሰረት 11 አባላት እንደሚኖሩት የተጠቀሰው መሰረት ከ11 አባላት ውስጥ በመጀመሪያውኑ ገና ስራው ሳይጀመር ለታህሳስ ወር ነው አዋጁ የወጣው 98 አራቱ ሰዎች ከ11ዱ አራት ምናልባት በስም መጥቀስ ቢያስፈልግ አቡነ ኤልሳ የሚባሉ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የጎንደር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ሆነው የሚሰሩ አቡነ አቤል ሙሴ ከካቶሊክ ቤተክርስቲያን፣ ህክመት አብደላ የግል ቢዝነስ ማለት የግል ንግድ ስራ የሚሰራ ነው። ሰርቲፋይድ አካውንታንት እና ኦፊስ የዛ የሰርቲፋይድ አካውንታንቶች ጽህፈት ቤት አለ፣ የዛ ኃላፊ ናት። ሌላ ታምራት ከበደ የሚባል የአፍሪካን ዴቨሎፕመንት ባንክ ውስጥ የሚሰራ እና የተለያየ የዩኤን ድርጅቶች ውስጥ የሰራ ሰው አራታቸው ከመጀመሪያውም ሳይጀምሩ ቀርተዋል። እኔ በስራ ጉዳይ እዚህ ሀገር ነበርኩኝ። ስራ እዚህ ኮሚሽን ውስጥ ለ2 ሳምንት ከሰራው በኋላ ለ1 20 ቀን ወደ አሜሪካ የሚያስመጣ ጉዳይ ስለነበረ እዚህ የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎችን የህግ ትምህርት ቤቶች ማሻሻያ ኮሚቴ ውስጥ ስለነበርኩ በአሜሪካ ነገር ያሉ ዩኒቨርሲቲዎች እንዴት ነው የሚሰሩት የሚለውን ለማየት ወደዚህ መጥቼ ስለነበረ ከዚህ ተመልሼ ሲሄድ አራቱ ሰዎች መጀመሪያውኑ 1-2 ሳምንት ከሰራን በኋላ ነበር ወደዚህ የወጣሁት። ተመልሼ ሲሄድ ደግሞ ምክትሉም የተወሰነ ጊዜ ቆይተው ሊሰሩ እንደማይፈልጉ ገልጸው ለቋል። 5 ሰው መሀል ላይ ስራውን ገና ሳንጀምር አልነበረም። በዚያ ምክንያት 6ታችን ቀርተን ስለነበረ 5 እንደገና እንዲጨመር ለፓርላማው ጥያቄ አቅርበን የጎደሉ 5 ሰዎች ተጨምረው 11 እንድንሆን ተደርጎ ነበር። አዲስ ከገቡት 5 መሀል ደግሞ አንደኛው አሁንም ለመጀመር አልፈቅድም ብሎ ስለነበረ አንድ ቀን ስብሰባ ብቻ ተካፍሎ አልፈልግም ብሎ ስለነበረ የቀረን 10 ብቻ ሆነን መጨረሻ ውሳኔውን ለመወሰን ችለናል። ከ10ሩ ቅድም ምናልባት ሁላችሁም በማስ ሚዲያም እንደሰማችሁ 8ታችን አንድ አቋም ወስደናል። 2ታቸው ደግሞ የተለየ አቋም ሊወስዱ ይችላሉ። ይህ አጠቃላይ ፍሬምወርክ ሆኖ የአዋጁ ላይ የሚሰጠን ስልጣን አጠቃላይ በመንግስት ኃይል ችግሩን ለመግታት የተወሰደው እርምጃ ተመጣጣኝ ነው ወይስ አይደለም? እንደዚሁ ደግሞ ከዚህ ጋር ተያይዞ የሰብአዊ መብት አያያዝ ህገ መንግስትና ህግን የተከተለ ነው ወይስ አይደለም? ሶስተኛ ደግሞ በዚህ ምክንያት የጠፋው የሰውና የህይወት ጉዳት ምን ያህል ነው የሚለው እንድናስቀምጥ ነው አዋጁ ስልጣን የሚሰጠን። ይህን ካል አቶ ምትኩ ግማሹን ክፍል ያቀርባል። እኔ ምናልባት ሜቶዶሎጂውን እና ምርመራው እንዴት ተካሂዶ እንደነበር አቀርባለሁ። ከዛ ቀጥሎ የምርመራውን ውጤት እና ከዛ ጋር ተያይዞ የነበሩ ችግሮችን አቶ ምትኩ ያቀርብልናል። አዋጁ ስልጣናችን
የአባዋጅ ውስጥ የተሰጠን ስልጣን አጠቃላይ ከዚህ ጉዳይ ጋር ተያይዞ የሞቱትን ሰዎች በሙሉ እንድንመረምር ስልጣን የሚሰጠን አይደለም። አንዱን ብዙ ሰው ያልተረዳው ነጥብ ይመስለኛል። አዋጁ ስልጣን የሚሰጠን አንደኛው በሰኔ 1 ብቻ 97 ሰኔ 1 እሱም ብቻ ነው መመርመር እንድንችል ስልጣን የሚሰጠን። ሰኔ 2 ላይ ስለሆነው ነገር መመርመር አንችልም። ግንቦት 30 29 ስለሆነው ነገር አንችልም። ሁለተኛ በ98 ከጥቅምት 22 እስከ ህዳር 1 እንደዚሁም ከህዳር 5 እስከ ህዳር 7 ባሉ ጊዜያት ውስጥ ብቻ የሆነውን እና ነገር ነው ማጣራት የምንችለው ቅድም በተናገርኩት በተሰጠን ስልጣን መሰረት ማለት ነው። ስለዚህ እንበልና ህዳር 8 ላይ የተከሰተ ነገር ወይም እነዛ መሀል ላይ ተቆራርጦ የቀሩ ቀናት ውስጥ የተከሰተ ነገር ካለ እኛ የማጣራት ስልጣን አልነበረንም፣ በሪፖርታችን ውስጥ አልተካተተም። ይሄ ነው በዛ ፍሬምወርክ ውስጥ ሆኖ አጠቃላይ ማጣራቱ የተካሄደው። አንደኛው የቀድመን ሜቶዶሎጂ እንዴት ነው ማጣራት ያለበት የሚል በጥንቃቄ የተቀረጸ ሜቶዶሎጂ ነበረን እና ፕሮሲጀር እንዴት ነው ምርመራ መደረግ ያለበት የሚል እቅድ አውጥተን ነበር። ከመጀመሪያው ገና ስራውን ስንጀምር ማንም ሰው የቆሰለ ሰው ሐኪም ቤት ሊሄድ እንደሚችል ወይ በፖሊስ ይወሰዳል ወይ በቤተሰቦቹ ወይ በራሱ ሐኪም ቤት ሊሄድ እንደሚችል በመገመት አዲስ አበባ ውስጥ ካሉ የሕክምና ማዕከላት በሙሉ በሆነ ወቅት ማለት ለምሳሌ ሰኔ 1 ብቻ ነው ስልጣኑ ያለን፣ ግን ከሰኔ 1 እስከ ሰኔ 10 ባለ መሀል ሐኪም ቤት ሄደ ሰው በሙሉ ከ560 የሕክምና ማዕከላት የምዝገባ ካርድ ማንም ሰው ሐኪም ቤት ሲገባ የሚመዘገብበት መዝገብ አለ፣ ካርድም አለ። ያ በሙሉ መጥቶ ኮፒ ተደርጎ ተገናዝቦ እንዲሰጥ አድርገን ነበር። ከየትኛውም ሆስፒታል ከየትኛው የግልም ሆነ የመንግስት ሆስፒታል በሙሉ ቀድሞ መዝገቦቹ እኛ ጋር መጥተው ኮፒ ተደርገው ተሰጥተው ስለነበረ ይህን ስናደርግ ብዙ ምንም ሳይነገር ኦሎፍ ሰደን ከሁሉም ቦታ ስለተሰበሰበ አንደኛው ትልልቅ መዝገቦች ስለሆኑ ምንም የሚፈጠር ነገር አይደለም፣ አዲስ ፎርጀሪ መስራት የሚቻል አይደለም። ሁለተኛ ደግሞ የታከመን ሰው እንዳያስቀሩ ያልታከመም ታክሟል እንዳይባል ቀድመን ይህን አድርገን ነበር። ሰኔ 1 ላይ የተመታ ሰው ሰኔ 2 3 4 ሊሄድ እንደሚችል በመገመት ቢያንስ የ10 ቀን ጋር በመስጠት እዛ ጊዜ ውስጥ ሐኪም ቤት የሄደ ሰው በሙሉ በሆድ ቁርጠት የሚሆን በራስ ምታት የሚሄድ በምንም ይሄድ በዛ ወቅት የሄደ ሰው በሙሉ መዝገቡ እኛ ጋር ከሆነ ኮፒው እኛ ጋር ከሆነ ከዛ ውስጥ ተመትቼ ይህን ሐኪም ቤት ሄጃለሁ ካለ ምንም ሌላ ማስረጃ አምጣ እዛ ሄድ ማለት ሳያስፈልገን እኛው ከቀድሞ ካለው ማስረጃ ከፍተም በየት ቀን ነው ሄድከው ብለን ቼክ ማድረግ እንችላለን ነበር። ሁለተኛው ከእድር መሪዎች ጋር ውይይት አድርገን ነበር። የእድር መሪዎች አንደኛው ሁላችን እንደምታውቁት ኢትዮጵያ ውስጥ በየትኛውም ሁኔታ ይመስለኛል እዚህም ያለ ይመስለኛል የሞተ ሰው በእድር ነው የሚቀበረው። ከእድር ውጪ ሆኖ የሞተ ሰው ቢኖር የሚቀበርበት የራሱ የሆነ ስርዓት አለው። ግን አብዛኛው ሰው ሙሉ በሙሉ ማለት ይቻላል በብዛት እድሮች ያውቃሉ። ቢያንስ በእነሱ የእድር ክልል ውስጥ የሞተን ሰው የእነሱ አባል እንኳ ባይሆን ያውቃሉ። ከዚህ የተነሳ እድሮች በዚህ በተፈጠረው ችግር የሞቱ ሰዎች በማህተም አረጋግጠው እንዲሰጡ ለማድረግ 2 ጊዜ ከነሱ ጋር ውይይት አድርገናል። በብሔራዊ ቲያትር የሚባል ትልቅ አዳራሽ አለ። እዛ አዳራሽ ውስጥ ጠርተናቸው በመጀመሪያ ጊዜ 600 ያህል የእድር ኃላፊዎች መጥተው ነበር። ከነሱ ጋር ካደረግነው ውይይት ተነስቶ ድጋሚ ጥሪ ስናደርግ ወደ ከ1000 በላይ የአዲስ አበባ ውስጥ ያሉ የእድር መሪዎች መጥተው እያንዳንዱን የሞተን ሰው የቆሰለንም እንደዚህ ንብረትን በሚመለከት በማህተም አረጋግጠው እንዲሰጡ ተደረገ።
ሁለተኛ የአዲስ አበባ ውስጥ ችግር የነበረባቸውን ቦታዎች የአዲስ አበባ ካርታ ማለት ዝርዝር ወይ ዲቴል ነገር ያለበት የአዲስ አበባ ካርታ አምጥተን እዛ ላይ ማፕ አድርገናል። ስለዚህ እያንዳንዱ ቦታ ሄደን ለማየት አልተቸገርንም። አንደኛው በስያሜ ሲሆን አንድ ቦታ በ4 እና 5 ስያሜ ስለሚታወቅ ስለተፈጠረው ችግር ሰው በስያሜ ሲሄድ ለምሳሌ እንበልና አዲስ አበባ ከ4 ኪሎ እስከ ሽሮ ያለውን ቦታ ሰዎች ሲጠሩ እስከ 10 ቤት ሄደ። ግማሹ 4 ኪሎ፣ 5 ኪሎ፣ 6 ኪሎ ብሎ ያበቃል። ግማሹ ደግሞ በትምህርት ሚኒስቴር ሌላም የሚል እዛ አካባቢ ያሉ ሆቴሎችን ስም የቀበሌ ስም እየጠራ ይሄዳል። ሌሎቹ ደግሞ በአውራ ጎዳና ስም ስለሚሄዱ ዋናው በካርታ መለያት ቢለያቸው ይጠቅማል በሚል ካርታ የአዲስ አበባ ካርታ ወስደን እያንዳንዱ ቦታ በካርታ እንዲለይ ተደርጓል። ሌላው የቦምብ ፍንዳታ ነበረባቸው የተባሉ ቦታዎችን በሙሉ ሄደን ከአንዴም ሁለቴ አንዳንዱ ጋር በተመላልሰን ቼክ አድርገናል። ሌላው እያንዳንዱ ምስክርነቱን ከሰጠ በኋላ የሚደርስበት ችግር ቢኖር ለመከታተል እያንዳንዱ ምስክር የምስክርነት ቃሉን ሲሰጠን የሚሰጠው እንደ መታወቂያ ነገር አለ። አንደኛው የስሙ ዝርዝር አለው፣ ስለ አድራሻው የሚናገር ነገር አለው። እንደ መታወቂያ ነገር ነው። እኛ ጋር መጥቶ መስከሩን የሚናገር ሆኖ አዋጁ ላይ በሰጠው ምስክርነት እንደማይከሰስ